gosto tanto. Eu pedi para o Danilo, né? Eu vou fazer um switch aqui, eu vou dar minha apresentação em inglês, e se tiver alguma coisa que tiver confuso, no final eu ficarei feliz em poder esclarecer qualquer dúvida. Ok? Vamos ver aqui se eu consigo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo na tela. Then, good afternoon again. Thank you for being here. The title of my seminar today, it's Avian Influenza Virus, a Global One Health Threat. When I talk about this topic, it's really important, although most of you already know about influenza, but I'll give you a background and also some updates about how the influenza outbreak and how influenza has been spread around the world in the last few years. And I will finish my presentation today giving you a brief idea what my group has been recently working. As all of you know, avian influenza virus belongs to the family Orthomyxoviridae. This is an enveloped virus who belongs to, who has 8 single-strand RNA segments, which can codify 10 to 17 proteins. Influenza, as you know, usually is classified based on the 2 main proteins that is expressed on the surface, that is hemagglutinin and neuraminidase. And based on both of them, we can classify the virus as H1N1, H3N3, H5N1. But of course, influenza, due to diversity, and I will explain a little bit more why the reasons we have so many names and nomenclatures for flu, it's especially because this virus can also be classified not only based on the hemagglutinin, but as a subtype, but also can be classified as a clades and subclades. Why do we have all of this classification? Basically, we have all these variants for flu because of when influenza infect the host cells, the influenza is able to have some mutations and some variations, especially to 2 main mechanisms, that is antigenic shift and antigenic drift. For example, if you have 2 different viruses infecting the same host, they can have, during the replication process, can generate a virus who has an intermix of the RNAs and create a different virus, can be a pandemic virus. And also what is most common, it's influenza to accumulate mutations over time, especially in the proteins of the surface. This is the reason we call this antigenic drift. That is the common way that influenza can generate more variants. But all these variants and this possibility to be generated through replication, it's not only due to the mechanisms of influenza replication in the host cells, but also because the ecology of influenza is really complex. If you look at this figure here, as you can see, waterfalls, aquatic water birds, waterfalls are the natural host reservoir of avian influenza, where you have most of the hemagglutinins and neuraminidase, and you can have different subtypes. Sporadically, the virus can also infect poultry and other species, some mammals, swine, and humans. As you can see here in this picture, the tick arrow means that where the virus circulating more often, and basically 4 species are the ones we have most of the influenza outbreaks or influenza detection. But recently, with the new H5, the scenario from the ecology of influenza has been changing a lot. As you can see here on this schematic picture, if you look at H5, the current H5 has been not only being able to infect other species, but now is spreading to species that was never detected before in wildlife, in domestic animals, and even in poultry, and now with the possibility of jumping to humans. And I will talk a little bit more about that, why is the reason this has been happening. But despite of the fact that influenza have different mechanisms for generation of adaptation and also the possibility to infect different species, you probably has been thinking about how influenza can adapt to new hosts.
Basically, in a really simple way, these changes and this adaptation occur due to some change in the molecular features, most of the time related to the glycoprotein surface. Glycoproteins has hemagglutinin and neuraminidase. There is also a lot of studies showing adaptation to new hosts with changes in the ribonuclease, the polymerase complex, and also due to receptor across these species. As we always learned in the past, influenza can bind to sialic acid and can bind to alpha-2/6 or alpha-2/3. And what we always knew is the virus who circulated in birds usually bind to alpha-2/3 receptors, and the ones who circulated in humans in alpha-2/6, and sometimes this can be adapted to swine, who also have alpha-2/6 and alpha-2/3. But more recently, with the advance of methodologies and technologies, we haven't been learning that this binding process, it's a little bit more complex. And we have been seeing that we still have a predominance of this receptor in this species that I mentioned, but we have been learning that different species also not only have alpha-2/3 or alpha-2/6, but also can have a mix of these receptors in different parts of the tissues. Like humans, this part of the alpha-2/6, recent work has been showing that we also have the expression of alpha-2/3 in some parts of the lower respiratory tract, what can maybe benefit some virus that is not adapted to replicate in humans and before only circulated in birds, for example, could adapt to humans. And one example, as you can see here in some work in swine, that is a mixed vessel that usually circulate all the virus. It's already knew that depending on which part of the respiratory tract, you have different expressions of alpha-2/6 and alpha-2/3 on these animals. And more recently, with the cases of the infection of influenza and diarrhea counts, we have been seeing that in mammalian glands, we also have the expression not only alpha-2/6, but also alpha-2/3 in the mammalian glands of these animals, which has been one of the possibilities who may favor the adaptation of this virus that now only circulated in birds, now has been adapted and now replicated in dairy cattle. But I would like, especially today, to focus on you in this area here from the ecology of influenza. If you look at the virus, how they circulated, most of the time, it's this pattern occurs between bird species, then wild birds and some poultry species. Then it's really, really important to understand, especially this the circulation in this main group. And I always like to bring it like why she's talking about poultry, why poultry is so important. As I showed before in the expected picture, like influenza is not a public health, has not only a public health implication to the possibility that the influenza can adapt, circulating, mutate in this avian species, but also because poultry is essential. It's a vital source of protein around the world, chickens and eggs. And according to this graph from the world poultry meat production and consumption, we have been seeing that the poultry eggs and poultry consumption, not only it's really high in 2025, but it still is expected that this will increase across to the years ahead. Therefore, if this virus has been circulating and really being detrimental to poultry, I will show you later that these animals are really susceptible and usually die when they are infected, especially with highly pathogenic avian influenza, then it's really important also to control the disease, because if you're controlling the disease in this main susceptible species, you're able to control the spread to other ones. Then when you talk about the avian influenza is the influenza who circulated in avian species, especially the ones that can be classified by the World Organization for Animal Health as according to the severity that can cause disease in poultry,
in low pathogenic avian influenza, or LPIV, and I will a lot of times say here low path, or highly pathogenic avian influenza, or high path. When you talk about highly pathogenic, as all of you have been seeing in the news, this is a reportable disease. Why this is a reportable disease? Because this can cause a lethal and systemic disease in poultry. And one thing that I want to highlight it here, and is really confused, and people mix this a lot, only H5 and H7 subtypes are the ones who are able to become highly pathogenic. Although we have a circulation of a lot of different subtypes of low pathogenic, only H5 and H7 is able to become in a high path. And they are the ones responsible for a lot of outbreaks around the world. And why and a simple way to explain why a low pathogenic virus has been changed to high path. Indeed, we don't know all the mechanism, how many times a low pathogenic needs to spread and adapt it to really becoming a high path. But one thing we know that when you have in the main surface protein that is hemagglutinin, when we have an addition of monobasic amino acids now becoming a polybasic amino acids, you have an extension of this elongation of these regions for the polybasic site, cleavage site. Now this virus that could only be recognized by trypsin-like protease that are present in the upper and the lower in the gastrointestinal tract of these animals, now the virus can be recognized by furin, and furin is spread out in different tissues, making this virus being able to replicate really fast and cause a lethal disease. I always like to give a really background about that, like, because if you look at this review that we published not a long time ago, basically what we try to show here is like, this is the global map, and all of these dots means the different outbreaks that was reported for H5 or H7 as a high path around the world from 1955 to 2020. And all of these dots here is just showing you that from that timeline until 2020, we only had 40 outbreaks reported around the world. Most of them were related to H7, as you can see here in orange, just a few ones in H5. But after 1996, there is a specific lineage of H5 from A. Gusgandong, H5N1, who has been really detected in different continents. It's appear in China. And as you can see here in this phylogenetic tree, this H5N1 from this lineage has been evolving really rapidly. And because of all of these genes, this virus has been classified in different clades. And the most famous one that you have been seeing in the news is H5N1 from clade 2.3.4.4. And this clade is the one who's been causing outbreaks all around the world. For you to have an idea, as I mentioned, till 2020, we only have 40 outbreaks. But in the end of 2020, we saw that some outbreaks is starting to happen in H5 in Africa. This was spread to Europe. After a few months, we saw the spread of these outbreaks to Asia, and then this started to appear here in North America, and then it spread out to different parts. Basically, this global map is showing all these dots, different kind of outbreaks has been reported in 2020, 2024, and it was really hard to really count all of them. And just in a short time, we have outbreaks spread all over the world. And basically, all different parts already had an outbreak for H5N1. The only exception was Australia. They had an outbreak 2 years ago, about 1 year ago, of H7. But until now, nobody really knows. They never had an outbreak with this new H5N1. But as has been seen, that probably this is about of time. Then do they spread, and all these outbreaks that I mentioned, you probably have been seeing in the news that not only
chickens and turkeys now has been affected pretty badly because they are really susceptible to the disease. But now we have been seeing a lot of wild birds that before were not dying in all different areas, and also some endangered species that before were not affected by influenza, now having a massive death. Then probably all of you are thinking like, what is the main reason that now this virus that before didn't cause disease, now they can really be detrimental to this species? When we think about poultry that are the most susceptible species, we can think about like especially domestic ducks, turkeys, and chickens are really susceptible to avian influenza. And this work from the U.S. Department of Agriculture here, they have been showing, they try to understand why some virus that H5 that are was previously circulating like before this outbreak have the indifference in the susceptible species compared to the virus has been circulating in recent outbreaks. What they saw basically here on this table, I want to show you that before the H5s that circulated in chicken, you needed kind of like 100,000 particles to really infect the chicken. And turkeys that are really susceptible, we had to have at least 100,000 particles to infect the turkeys. But the recent virus has been circulating now. What they have been seeing in some studies that you need only 3,000 particles to infect a chicken, less than 3,000 particles to infect a turkey. And what is really concerning and alarming, it's now mallard, they needed less than 100 virus particles to really get infected. And going in depth of these studies that they compare this virus that previously circulated and recently circulated in mallards, if you need most of these animals, if you look at them, like 60% of this, the majority of these animals, 60%, and they not only get infected, but do not show any clinical disease. They are asymptomatic. Only 20% of these animals usually have neurological signs, and only 3% of them really die. But what is really concerned is not only the fact that these animals need just a low amount of virus to get infected, and they don't seem that they are infected, is the viral shedding. This is this two graphs which shows the virus titer per days after inoculation. The first graph, the closed dots, dark dots are showing the animals that are infected. And here you can see the animals that are really put it in contact 24 hours after, just to see if the virus could be not only infected a duck, but also can transmit to another duck that was not infected. And what we can see here, then also in the oropharyngeal or in the cloaca, the gastrointestinal tract, you can see that the virus, not only these animals has been able to shed virus in only 2 days post-inoculation, but in only 1 day, the animals that are naive and put in contact with these birds are also able to get infected. And these animals not only get infected, but they spread virus for almost 13, 14 days in the environment. And if you think about a mallard or a duck getting infected, not dying, and spreading virus in all of different kinds of secretions and being able to do this for several days, think about the main flyway around the world on this wild birds can circulate it and the way that overlap. And based on that, you can realize why and the main reasons that this is so alarming and is so spread out. Then basically, I think that influenza has been changing a lot, the way we usually see it and the way the dynamic for that. In the left side, you can think about a historical scenario. In the past, we always had a low pathogenic virus that are circulating in these wild animals. These wild animals, when they are in contact with like birds, like in the case of poultry or chicken barns, this can be at certain point mutate to high path, and this could spread out to different barns, to different chickens, and then this could be during the transportation and on detection and not appropriated biosecurity measures to spread to other farms. But the new scenario that you have right now
it's that not only you have this low pathogenic virus circulating in these birds, but you also have the highly pathogenic virus circulating in these birds. And now the same scenario that you have the possibility that this virus can reassort, can also mutate, can also spread out. But the new scenario that you also have, and this can also have contact with other mammals and can infect these mammals. There is a lot of different ways to prevent and control kind of biosecurity. In the case of poultry, the main way that they do this is mass killing. They kind of kill all of the birds in that barns, trying to control the disease, because most of the turkeys and chickens die in 48 hours if they are getting infected by highly pathogenic avian influenza. And there is also different ways you can do and continue to monitor during surveillance. Then if you think about this new scenario now that you have an infection not only in birds, but also is spread out to other mammals, as you can see here highlighted on all the animals here who are in orange colors. And it's what you have been seeing, it's that H5N1 influenza not only are restricted to previous animals we have it, but now became a epizootic disease in mammals. And one important thing that has been seen is the case of the dairy cattle who have been infected for H5. There is several hypotheses, and there is some work trying to understand how this outbreak happened in cattle here, especially here in the US. We have been seeing that has been alarming. This outbreak started 2 years ago, almost 2 years ago in 2023. And basically the hypothesis is that some highly pathogenic virus were circulating in wild birds. We had a spillover into cattle from wild animals. This was transmitted. You could see some cases of workers had conjunctivitis and some mild clinical symptoms of flu. And one thing that was really alarming with most of these dairy cattle farms who had cats, these cats were there drinking the milk, and the milk of this dairy cattle that are infected had a high titer of virus on that. The animals who are these cats that are drinking the milk from those cattle, they are sick, and a lot of them die on these farms. And they saw there's some work showing that they have neurological disease, showing that cats are really susceptible to this H5 has been circulating in on dairy cattle. And because of the way that US deal with the dairy cattle performance here, basically they kind of have a different way to deal with that. They have some movements around the country due to the availability of sources and food for these animals. And for that reason, most of these cattle that in the beginning, they never thought it was positive for flu, where they are moving these cattle and they infect other cattle in parts of the country. And this was really alarming because this started a farm-to-farm spread by transporting these infected animals. And in some parts we observed, and they were able to detect some spillover to additional animals that are in that area close by to this dairy cattle farms. And in some cases, some transmissions from poultry to human again. And of course, I just had these pictures here just to show there's all of this, some hypotheses. We don't know how this really started, but definitely this H5 has been circulating in dairy cattle, have been shown that there is a correlation of detection of some of the receptors, alpha-2/3 and alpha-2/6 in the mammary glands of these cattle. And as I show in this picture, who knows, nature and all of these animals that may be in fact in contact, maybe also have been playing a role on this process. Then probably thinking about all the possibilities now that you have for avian influenza to transmit between all of this new scenario and new epidemiological scenario that I have for flu that now is circulating not only in wild animals, but now in more agriculture animals, and now in a possibility to circulate and be in some pretty domestic and domestic animals. And we have been seeing the contact with human is increasing
although it's variable between wildlife, you have a high risk of interaction of humans via agriculture and some peridomestic and domestic animals, increasing the possibility of this avian influenza that before was really rare to transmit to humans, being able to infect and sometimes cause the disease. If you look the data from the CDC, the Center of Control and Disease, here in the United States, according to their website until July, what has been reported, it's really important to highlight that they didn't have any detection of H5s in humans between spread person to person. They still consider the public health risk here like really low, and was reported to the CDC only 71 cases of humans positive for this H5N1, and only one death was able to be associated to this new H5N1. Most cases for the workers who are dealing with these animals had a conjunctivitis, as you can see here in this picture. And like, if you think of globally, according to the website, the data that they have until August 2025, we only have 11 cases of death around the world. In some countries, the majority are in Cambodia, and cases in India, Mexico, and they didn't count the one here in US, but they keep saying that it's still, that was not really being able to detect person-to-person spread in these cases, as they have been evaluated. But of course, now, because of the widespread of the virus and the possibility of the adaptation to different mammals that we couldn't see before, we are able to see that influenza can have a higher possibility to cause disease in humans. And of course, the contact with infected animals, contaminated surface or fluids from these animals who secrete a high titer of avian flu, you increase from moderated to high with the possibility for a human to be infected with the current virus outbreaks. Then you probably, okay, this is the scenario that I have been seeing right now, seeing how avian influenza has been evolving, the way it has been adapting to different species. That now we have been seeing that is not only related to the mechanism, but the possibility to circulate in different species and the availability of receptors that before we thought was something more restricted. And now we have been seeing, depending on the kind of tissue, you can have different expression of these receptors. And the possibility that the virus has been adapted with a low quantity titer and being able to infect, especially the susceptible species in the natural host as wildlife, some wild birds, and then this is spread out around the world. The scenario of flu has been changing. The approach for flu is still continue to be the same, although a lot of this has been evolving and we have been learning a lot of things. Basically, we still can do the main way to control the virus is through surveillance, having an idea what is really circulating, how this has been evolving, doing some pathogenesis molecular studies, understand how this virus can be transmitted, and also improve or develop new therapies or vaccines for pandemic preparedness and to try to control the disease. I have been working on basically in all of these three areas during my career, and I kind of consider myself here in the middle, trying to connect and understand all different scenarios. We have in my lab work in all of different areas too, but I will talk a little bit just to give you an idea about the main work we have been doing related to understand pathogenesis and transmission. My lab is really interested to understand, especially avian influenza and avian species. As I showed you before in that schematic picture, most of the subtypes, independent if it's highly pathogenic, the virus has been circulating mainly in poultry and waterfalls and also between other avian species. And in all of this avian species, it's important to see that some of them are resistant and some of them has been really susceptible. Then we are really curious to understand
which makes a virus, which make a host resistant, which make a host being susceptible? Is it also related to the subtypes? Is also related to the kind of influenza that has been circulating on that? And it's really important to highlight that it's not only H5 and H7 that it's important. Other low pathogenics are really important because they get co-circulated in these areas, and the possibility that the virus can reassort or can mutate also imply in all of these outbreaks. Then my group is mainly focused on those studies. And basically, to understand virus and host interaction, I really like to bring this picture because you can do, of course, some whole organisms studies, but thinking about all of this avian is not really accessible most of the time to be able to perform this kind of experiments or availability of animals, and also to have a really nice control of how these animals has been previously exposed, to be sure you're understanding this in the better way and not having other different interference. But we also can do work not only the whole animals, we can do a mesoscale work, trying to look through whole tissues. We can kind of try to characterize single cells and go in depth and try to understand some pathways that are modified, downregulated, or upregulated to try to later on perform and understand how this has been going on in the whole organism. My work has been doing a lot of work related to inter and intra-species transmissions, dynamics of avian influenza. Here are some examples. We have been working with different subtypes. We have many interest in H9 turkey because it's a low pathogenic. Although this virus cannot be classified as a highly pathogenic, it has a really important implication in not only in agriculture, because it can affect some poultry, decrease of egg production, also cause some disease and some mortality. And there is a possibility to adapt to different other hosts, including humans. Then we are basically, here an example, we are trying to understand why viruses that are avian influenza who circulated, for example, in turkeys, in some migratory birds, kind of rude thunderstorm, or kind of wood duck, a different kind of duck, why this virus cannot adapt it to different avian species? Why some of viruses circulating thus other avian species could not infect chicken, for example? We have been doing work using some embryonated chicken eggs. We have been doing some work in using some primary cell cultures derived from the embryonated chicken eggs. We also have been doing some work using some continuous cell lines from avian cell cultures. And we also have been doing some work using chicken immune cells, trying to understand how the cellular immune response has been playing a role on that, for later on to figure out what are the pathways that are modified and give us some clues and some track if there is a specific pattern who can help us to understand and go more specific in some animal studies, since we have the limitation of the sometimes which kind of animal we can use it for that. Here is just an example of some work that has been in prep from my lab that we evaluated like H9 from different species and primary cell cultures from all of this 6 different tissues. And basically what we observed that, of course, viruses that are more close related, like virus originated from turkey, they're more close related to chickens, they're more adapted to these tissues, but also some virus that is not related to chickens, like from ducks, they can have a tropism and replicate in really high titers sometimes in specific tissues. And now we are trying to understand why we have the susceptibility and resistance, and understand, even if this virus replicated in chickens, how this can imply on a virus evolution, how this can imply for the immune system susceptibility of these animals to conceptive or of other disease. We also have been associated all of these changes that I mentioned in adaptability and tropism to some specific pathways. We have been seeing in the case of H9, for example, the adaptability for the strains we have been testing, that there is some immune pathways
that has been important and regulated in this, that favor the susceptibility and resistance of this replication. When we validated this here is like a heat map showing the expression of different cytokines, related expression of some cytokines in all of these different tissues that we test. And we saw there is a pattern depending on the day of the infection. And now we have been trying to correlate and understand how these pathways that are upregulated and how this has been connected to some specific response to that can imply on the virus infection. And basically now we also have been doing additional work that it's ongoing on my lab, that we are trying to understand the cellular immune response. Since we have been seeing the immune response has been playing a role, we have been trying to understand which cell lines are involved, how the cell lines are regulated, and how this can imply on the disease and the clinical symptoms and the evolution of this virus. And in addition, we have been seeing that this story can be a little bit even more complicated if you try to compare different subtypes, for example, H9 and H4. Here we can see basically that we can see a possibility of the virus replication change according to which animal they are infecting, which kind of specific cell line that are infected. And this really varies according to subtypes, independent of the host that has been infected. Then there is a lot of work is still going on, and things that stay tuned that we can show you and then trying to figure out, because there is the main restriction for working avian species is the availability of some tools and some reagents for avian, but we have been working hard and trying to understand and finding possibilities how we can still explore all of these mechanisms to understand how influenza can still play a role and can evolve and can imply in this control and disease. I hope today I was able to just to give you just a brief idea like how influenza virus and One Health are connected. When I talk about One Health is the concept that the health of animals, humans, and the environment is interconnected. And this picture just shows you that if we control and we understand how the virus has been circulating, maintained in the wildlife, we will be able to understand and control how this is adapted and maintained in animals in agriculture, how this can also help and spill over to humans. Then we can better control the zoonotic disease or other animals that can be involved, not only agriculture animals. But if we know when we are able to control and this as the center of these agriculture animals that are really susceptible, we are able to kind of stop these two main ways of spread and transmission of influenza to humans and wildlife. Then influenza has been changing a lot and adapting a lot. Then we definitely need to be aware of the possibility of this could be more detrimental to some species that was even ever seen before. And none of this work would be able to be done, and there is a lot of things going on. And I'm thank you to my entire group and my lab. Here is a picture of current and past members of my lab. Also, I'm thankful for all the collaborators from Auburn University and all different collaborators that I have here, not only in US, from the USDA, from the SEERS group for the Center for Vaccine and Science and Influenza, but also my international collaborators, University of São Paulo, in Australia, in India, in Spain, and all the funding sources that I have to be able to perform all of this work. I just wanna, for the ones who didn't know where Auburn University is, we are here in Auburn. It's in Alabama. It's in the south of US, really close to Florida. And people in the south, especially in college towns, they are crazy about football. In our case, we have two mascots, albeit that is the tiger, and also you have the eagle. Then this is the reason we call War Eagle. And it's a good place to be, especially because of if you love to work with avian species, they really value, and there is a huge importance, not only because of the mascot,
but also because Alabama is the second producer of chicken here in the U.S., and really important in the economy and also the exportation of meat for different places. Here's some pictures from my lab, and I would like to thank you, all of you, for being here today and listening to my talk. If you have any questions, please, that I cannot answer today, and feel free to contact me here at Auburn University, or here is the QR code from my LinkedIn, and I will be able to be in touch, and then we exchange some experience, and I can tell you a little bit more about the work that is going on, and hopefully soon some papers that will be published that I can go in more details for the things we have been working with. Thank you so much for your attention and your time, and I'll be glad to answer any questions. Thank you. Muito obrigado, Miriam. Nossa, aprendi bastante com a sua palestra, viu? Pessoal, o microfone e os vídeos estão liberados. Se alguém quiser fazer uma pergunta pessoalmente para a Miriam, pode fazer a pergunta para ela, tá? Fabrício, pode começar. Olá, Miriam, tudo bem? Que bom revê-la online. E você, quanto tempo, né? Não vou revê-la também. Ó, Miriam, tenho tantas perguntas. Não sei se tem todas as respostas, mas podemos tentar. O mundo, né? Nós saímos de uma pandemia de Covid e caímos numa panzotia de H5N1. É muito bom, né? Você tá aí nos Estados Unidos e fazendo esses trabalhos incríveis para entender os mecanismos moleculares, enfim, relacionados à infecção pelo vírus, mas tem questões grandes que nós temos que comentar, né? Acho que a primeira de todas é como é que os Estados Unidos deixou, né, esse vírus se disseminar de uma forma, né? E aí tem várias variáveis, né? O monopólio de 5 empresas, granjas com 1 milhão de aves, né? Isso com certeza favoreceu a disseminação do vírus até ele chegar em bovinos, né? Esse é o segundo ponto, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui, né? O vírus, ele chegou em espécie para as quais a gente não estava preparado, né? Então, isso também pegou todos os mecanismos de todos os países descobertos. Eram vírus de aves, né? As defesas, os diagnósticos, tudo estava pensado para vírus de aves e, de repente, ele começa a aparecer num grande número de espécies de mamíferos e surpreendeu todo mundo, o que tem dificultado o controle, inclusive aí nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu tenho muito receio de que essa infecção em bovinos também ocorra aqui no Brasil, dado a importância, né, da bovinocultura de leite, e também, né, não, diferente de aves, onde não tem como você criar 10 mil aves num galpão sem ter biossegurança, né, você falar de biossegurança na bovinocultura é algo muito distante ainda, né? E, por fim, para encurtar a minha questão, é a necessidade de vacinação, né? A última vez que a gente tinha conversado, você falou que o pessoal aí ainda havia uma restrição. Eu gostaria de saber se isso mudou ou se, né, estão pensando em vacinar, porque realmente o vírus está fugindo do nosso controle. Era isso, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Sim, Fabrício, complementando as coisas que você disse, realmente muitos desses fatores que foram mencionados, né, têm importante papel na situação que a gente tem visto hoje, mas também tem algo diferente acontecendo, como eu tentei mostrar mesmo na minha apresentação e nos trabalhos que o USDA tem feito aqui nos Estados Unidos, mostrando que esse vírus que está circulando está muito mais adaptado, você precisa de uma quantidade muito menor para infectar animais, especialmente animais que são hospedeiros naturais, né? E isso está espalhando por muito mais tempo, então favorecendo ainda mais esse processo, que é algo muito difícil de controlar, né? A forma que você tem que controlar, como você já mencionou, é com biossegurança, né? Biossegurança nessas regiões em que você tem uma maior susceptibilidade de algumas espécies. E até então, né, assim, existe controle em granjas grandes, né, mas nas granjas menores e das animais de fundo de quintal é um pouco mais complicado. E essa circulação e interação de alguns animais que são mais suscetíveis, né, pioraram essa situação.
E eu acho que pela questão da parte da gado leiteiro, né, isso fez com que essa situação ficasse ainda mais complexa, como eu mostrei em um dos slides, né, existem várias hipóteses para tentar se entender como é que esses animais ficaram infectados. Teve, sim, uma demora na resposta muito grande, em primeiro lugar, pela falta de conhecimento, esse vírus nunca ter circulado em gados leiteiros antes, né? Então, demorou-se para se ter um diagnóstico, até que teve um veterinário que teve a sacada do tipo, nossa, será que isso não é influenza? E foi testar, porque isso não havia sido testado. E isso foi agravado ainda mais pela forma com que os Estados Unidos faz o manejo desses gados leiteiros para haver a disponibilidade de pasto, de deslocamento, né, de alguns desses animais. Esses animais estavam infectados e nem sabiam como, sabia que tinha uma diminuição de leite, que esse leite estava numa cor diferenciada, os animais estavam perdendo pesos, mas assim, não, até que isso foi ser identificado, isso já tinha espalhado em níveis muito grandes. Existe realmente, eu acho que a indústria de aves, né, de grãos está muito mais adaptada e já tem trabalhado com biossegurança há muitos anos, apesar de muitas falhas que ainda se existem, né, em partes do setor, mas, assim, estava muito mais preparada, e o que você faz, você simplesmente tenta conter a doença, faz você mata todos esses animais que estão infectados, né, essas galinhas estão infectadas nessas granjas, e você contém aquilo ali para não espalhar. Com gado leiteiro é muito mais complicado, por conta do dinheiro, do local, esses animais, na verdade, eles se recuperam. Tem-se alguns trabalhos recentes aqui mostrando que alguns deles podem ser reinfectados, mas, assim, o que se faz é se isolar esses animais, mas não necessariamente você não elimina esses animais. Então, que ficaram excretando isso por muito tempo. E o que foi visto também é a quantidade de vírus que é excretado no leite desses animais infectados. É algo 10 a 10º vírus, que é algo surreal por muitos dias. Por isso que teve alguns animais, e não esse controle de biossegurança muito intenso, que isso também pôde-se ter contato com outras espécies, roedores, gatos, outras aves que entravam nesses locais, desses gados que estavam infectados, né? Então, demorou-se realmente para ter uma ação e um controle. Ainda existem detecções, existe um programa do governo aqui que incentiva que tantas quantidades de leite naquele bulk, eles têm que fazer o teste, tem um incentivo para você poder realmente divulgar esses resultados, né, e ter esse apoio, se preciso, e é proibido, obviamente, vender esse leite, mas ainda existe uma cultura em alguns lugares, né, de se vender o leite não pasteurizado, que foi visto que a pasteurização é capaz realmente de matar o vírus, e possivelmente as coisas não estariam disseminadas de uma mesma forma, mas também isso está sendo... outra pauta interessante que foi levada em consideração, que muitos deles não estavam tomando todos os cuidados, né, nesse transporte. Então, tem muitos fatores que influenciaram, e realmente a vacina, Estados Unidos provavelmente não mudou a sua posição em termos de vacinação contra a influenza, e eu não consigo ver num curto espaço de tempo que isso vá mudar. Talvez exista-se uma flexibilidade, não para galinhas de broilers, né, mas talvez para as galinhas, para as botadeiras, por conta do preço do ovo e de ser um grupo mais específico, que mais para abastecimento local, e talvez para perus, né, por conta da produção menor, mas não vejo uma mudança disso em relação a granjas em geral. E quanto a gado, existe alguns trabalhos e alguns grupos fazendo alguns testes de vacina, né, mas ainda não houve nenhuma movimentação a esse respeito, e há uma possibilidade que é muito mais aceito ainda de se ter uma vacinação
mas num curto espaço de tempo eu não consigo ver, não vejo essa mudança de posição em termos de vacinação aqui, né? Talvez já existe uma maior flexibilidade, eu tenho visto em alguns encontros internacionais que eu tenho ido de influenza. Recentemente eu fui no encontro internacional de poultry, eu fui no encontro internacional de avian influenza, e basicamente o que você vê que vários países da Europa que começaram esse processo, principalmente para o mercado interno, estão tendo sucesso nesse controle, né, embora ainda exista alguns outbreaks que estão acontecendo. E isso já está flexibilizando um pouco mais algumas pessoas olharem o processo de vacinação de uma forma diferente. Apesar que, como eu já falei em outras vezes nas minhas palestras, né, e com algumas pessoas, a vacinação por si só não resolve tudo, né, precisa ter uma melhora de biossegurança, precisa ter uma melhora nos métodos diagnósticos que são usados para detecção, para diferenciar aquilo de uma infecção ativa e de uma vacina. Então, são vários fatores que precisavam melhorar e não necessariamente só vacinar. A biossegurança pode ajudar de uma forma bem intensa e extremamente importante, mas tem vários fatores correlacionados com isso. Perfeito. Obrigado, Miriam. Obrigado, professor Fabrício. Pessoal, alguma outra pergunta? Marquinhos ligou a câmera. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Eu quero. A respeito de vacina, que eu adoro esse tema. Oi, Miriam. Olá, tudo bem? Existe alguma imunidade cruzada da vacina que a gente já toma? Ou não? Teria que ser feita uma vacina totalmente... Colocar uma cepa de H5, H7 na vacina trivalente, tetravalente. Como é que é? Sim, existem vários trabalhos. Essa história da vacinação, né, para flu é um negócio bem complicado. As vacinas, na verdade, por isso que assim, às vezes as pessoas me perguntam, você acha que a gente teria uma pandemia no mesmo nível que Covid para influenza? Eu particularmente não acredito, porque a gente já vacina contra a influenza faz um tempo e a gente tem uma imunidade cruzada, embora a especificidade da maioria dessas vacinas, né, e quando você pensa na construção de uma vacina inativada, os principais antígenos que são reconhecidos são as moléculas as glicoproteínas, que é a hemaglutinina, e a hemaglutinina de influenza é extremamente diversa, então as vacinas atuais não protegem contra o H5, mas, embora possa-se ter uma possibilidade de reação cruzada com outras proteínas que são mais conservadas, ainda assim a gente precisaria de uma vacina adaptada para as cepas atuais que estivessem circulando. E a gente vê isso também para vacinação de animais, de uma forma geral, que quanto mais antigenicamente relacionada é aquela vacina com a cepa que está circulando, melhor uma resposta. Por isso que existe vários incentivos em termos de pesquisa e de desenvolvimento de uma vacina universal, né, contra alvos que sejam mais conservados e, consequentemente, para tentar burlar o sistema atual com que a gente gera vacina para influenza e que isso possa ter uma resposta imune mais branda, mais geral, e que você não precisa necessariamente ter que ficar variando todas as vezes e adaptando novas vacinas para que isso possa promover uma resposta e uma proteção. Então, eu espero que eu tenha respondido para você mais ou menos a questão da vacina, e sim, teria que se desenvolver alguma vacina mais específica se a gente continuar utilizando as metodologias que a gente usa atualmente para a defesa. Embora isso pode ser adaptado, porque isso já é feito há muito tempo, né, para outros subgrupos. Perfeito, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu tenho um. Sim, tenho... Pode falar, professor Márcio. Em primeiro lugar, obrigado pela sua... Eu digo parabéns pela sua apresentação, é um tema muito importante. E eu gostaria que você comentasse a respeito de uma situação que nós estamos passando aqui no Brasil, em Belém, do Pará. Nós estamos sediando a Confederação das Partes, a COP30, onde muitas nações estão se deslocando para Belém. Belém é um grande hub de distribuição
a nível de produção aviária, né, de ovos, e também de produção leiteira. Então, na sua concepção, gostaria de saber qual seria o risco real de introdução de cepas de gripe aviária vindo da Ásia, que existem muitas confederações asiáticas vindo para Belém. Então, qual seria o risco real dessa introdução de spillover aqui no Brasil nesse momento, principalmente pré e pós-COP? Não, como tem mostrado em alguns trabalhos, né, o spillover de humano para animais é muito raro, por enquanto, que tem sido visto, né, os vírus estão, pelo menos esses vírus que estão circulando recentemente, né, que afetaram as pessoas, eu acho que isso ainda está bem subestimado, a quantidade de vírus que está sendo detectado de pessoas que estão infectadas, né, mas pelos dados e pelo menos esqueci a palavra agora, de epidemiologia, pelos dados epidemiológicos, né, não, nesse caso, não existe possibilidade, acho muito, muito rara, dessas pessoas transmitirem o vírus e isso afetar animal, né, essa zoonose, principalmente porque não está nem transmitindo para humano, e você tem que pensar que a maior parte das vezes para animal, como eu mostrei, né, precisa de um receptor específico, vírus que circulam em aves, geralmente circulam em aves, então existe uma maior possibilidade de ter uma adaptação na agricultura aí, talvez de um spillover de uma ave migratória, né, para esses animais, e não pela circulação de pessoas. E essas pessoas provavelmente vão estar, se estiverem, né, transmitindo influenza, provavelmente vai ser uma influenza sazonal, né, e esperamos que algumas pessoas estejam com a Avian e muitos dos vírus que estão circulando, né, lá na Ásia, né, o pessoal é mais relacionado, e essas pessoas que estão ficando infectadas para aquela região são as pessoas que estão em extremo contato com aves infectadas, praticamente alguém está lidando com animal, e provavelmente não são essas pessoas que vão estar viajando para esse tipo de conferência também, né? E então, assim, é muito difícil, eu não acredito que tenha nenhuma influência em termos para infecção dos animais e das regiões, a não ser infecção viral normal que acontece numa integração num grupo de pessoas do mundo todo, né, quando vocês estão juntos no mesmo local, mas não nada relacionado com o outbreak de H5 no momento. Obrigado. Queria fazer só mais uma perguntinha para você, que eu fiquei muito curioso quando você mostrou os dados, que essas cepas que têm alta patogenicidade, elas têm um sítio de clivagem para furina, diferente do sítio de clivagem das outras cepas mais brandas, né, que seria por tripsina. A minha pergunta, na verdade, é se essas cepas de alta patogenicidade, se elas infectarem humanos, existe alguma forma que a gente pode usar um tratamento com inibidores de furina? Já existe estudos com isso para ser usado como um antiviral ou até mesmo complementar aos antivirais que existem hoje, ou não tem estudos ainda com isso? Tem alguns estudos, mas são bem preliminares. Eu acho que não tem nada ainda que eu saiba, para ser bem sincero, eu não estou totalmente a parte de todos os detalhes dos tipos de tratamentos que estão sendo usados para influenza aviária em humano, né? Eu estou muito mais focada na parte de doença animal, mais recentemente, nesse processo de adaptação, mas existe sim, especialmente com o aumento e adaptação desse vírus, vários grupos fazendo estudos relacionados, né, com diferentes terapias, mas, assim, não tem nada que eu saiba que tenha sido publicado sendo visto que é extremamente promissor relacionado com isso até o momento. Se tiver e alguém souber, por favor, me contem, porque realmente não sei te dizer com clareza se existe realmente. Marjorie, tem uma pergunta? Pode fazer. Oi. Mi, muito boa a apresentação. Obrigada. Me deixa eu perguntar. Você sabe alguma coisa sobre tratamentos que estejam usando como alvo a neuraminidase, e já que ela teria uma menor
variabilidade, né, entre as cepas. E a segunda pergunta é, eu vi que você falou também sobre algumas aves que vocês estão vendo que elas são resistentes à infecção, Uhum, e algumas, enquanto outras não são. sim. Primeiro, qual que seria o seu educated guess, o que está acontecendo? E será, e quando você fala resistência, tipo assim, as aves elas não são infectadas, ou elas são infectadas, mas não têm, não apresentam nenhum sintoma? Excelentes perguntas, Marjorie. A primeira delas é sobre a neuraminidase, né? A neuraminidase é um super hot topic agora, né? Tem sido nos últimos anos. Existem, sim, alguns grupos tentando construir vacinas vetorizadas, não só usando hemaglutinina, mas usando também neuraminidase, né? Porque existem alguns trabalhos que mostram que, dependendo do tamanho da haste da neuraminidase, isso pode aumentar ou diminuir a patogenicidade desse vírus que está circulando, né? Mas isso ainda é meio relativo, depende do tipo de modelo que você usa, análise que você usa. Mas sim, como ser uma proteína de superfície, né? Não tão expressa como a hemaglutinina, ela tem um papel super importante. Então, tem-se mais estudos que estão sendo desenvolvidos, mas são pouquíssimos estudos, muita pouca gente tem trabalhado com neuraminidase, começou a ter mais coisas de uns 2, 3 anos para cá, e tem-se, sim, não tem nada ainda que se saiba que é extremamente promissor, e tem algumas coisas voltadas principalmente para algumas regiões dessa haste, né, de uma região mais conservada, da mesma forma que eles também têm para algumas coisas de hemaglutinina, principalmente de vacina para poultry, no caso, né, num primeiro momento. E tentar depois adaptar isso para outros animais e ver isso para o humano, né, nos trabalhos de vacina universal. Então, sim, tem mais grupos estudando, não são muitos detalhes que se sabe, mas neuraminidase é super importante e vários grupos estão reconsiderando, talvez, adicionar isso à vacina, para aumentar a antigenicidade e a proteção. E quanto à história da resistência, eu acho esse tema fascinante. A verdade é que não existe quase nada a respeito sobre isso. Quando eu digo que um animal é suscetível ou resistente, eu tenho todas essas opções que você está dizendo. Tem um animal que fica infectado, tem um animal que fica infectado em pouca quantidade, elimina, tem um animal que você não tem vírus nenhum, consegue entrar, então, assim, replicar. Então, é um negócio que a gente ainda está tentando explorar, e o que eu tenho visto pelas poucas coisas que a gente fez no laboratório até agora, né, porque a gente está com vários dados preliminares, tem muita coisa ainda para ser feita, ideia é o que não falta, falta tempo, gente, dinheiro para fazer todas as coisas que a gente quer fazer, mas o que a gente tem visto é que existem, sim, algumas vias que são importantes e que a resposta imune parece que tem um papel muito interessante e que está influenciando com esses diferentes subtipos, pelo menos de baixa patogenicidade. Eu estou usando umas cepas clássicas inicialmente, a minha ideia é comparar umas clássicas e umas mais recentes, para ver se isso também muda, né? E a gente está vendo que realmente algumas vias estão sendo bem controladas. Então, muitas coisas que se sabe dessa parte de permissividade, né, e susceptibilidade, resistência, alguns alvos que são dosados por expressão de citocina, pelas técnicas mais básicas, porque a parte de imunologia de aves é muito precária, muito pobre. Tem muita coisa que ainda não se sabe. Pra você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo painéis, existem anticorpos para tentar entender resposta celular, né, de galinha, por exemplo. Não tem quase nada para peru, a gente está adaptando um monte de coisa que a gente quer saber como isso está cruzado e isso está funcional, e isso daí, né, pode ainda ser identificado. Mas poucas coisas se sabem, sabe-se que existem diferenças entre as diferentes idades pelas populações que apresentam, e que essas células provavelmente têm um papel super importante. Isso seria legal não só para entender patogenicidade, né, entender resistência, susceptibilidade, mas também para desenvolver melhores alvos para vacinas e terapias, se você conseguir estimular algumas dessas vias. Então, a resposta mais simples para essas perguntas finais existem
A gente está tentando entender, parece que a resposta imune tem um papel importante nessa suscetibilidade e resistência. Infelizmente, a gente não tem todas as ferramentas, a gente está desenvolvendo e estamos fazendo algumas padronizações com o que tem disponível, adaptando coisas com reações cruzadas entre espécies para ver se a gente consegue entender melhor esse processo. E tem experimentos super básicos que nunca foram feitos, e eu espero que a gente possa fazer e começar a mudar e ter um direcionamento melhor para entender, principalmente, como o vírus evolui, né? Porque controlar isso nesses animais é mais complicado. Espero que eu tenha feito as perguntas. Sim, obrigada, Mi. Eu que agradeço. Perfeito. Zezinho, pode fazer a pergunta. Oi, Mi, que bom te ver. Você vê também, Zezito. Foi ótima a sua fala. Eu, na verdade, eu nem é uma pergunta de influenza. Uhum. Na verdade, eu queria pedir, se você topar, né, para você deixar uma mensagem, assim, de incentivo. Uma pesquisadora tão jovem, que alcançou, né, tem uma carreira tão bonita, que se consolidou fora do Brasil. Eu queria pedir, o Viral Club é visto por bastante gente, muita gente jovem que está começando nessa carreira, que a gente sabe que é dura. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que estão aqui, e de uma pessoa que chegou lá, né? Então, eu acho que é importante, se você puder. Ai, obrigado, Zé. Ainda estou caminhando, as coisas não são tão simples assim, mas em primeiro lugar, obrigada pela sua fala. O que eu tenho para dizer é que, assim, eu amo pesquisa, como vocês bem sabem, muitos de vocês conviveram comigo, né? Não é um caminho fácil, mas é extremamente gratificante quando a gente tem a possibilidade de entender, incentivar pessoas, dissipar conhecimentos, educar, né? E descobrir novas formas do que a gente pode olhar para um problema comum ou um problema complexo, algo que se adapta. Eu acho que o mundo está aberto em qualquer lugar para as pessoas que estão dispostas a se dedicar e tentar entender tudo aquilo. Eu acho que é uma combinação, né, de perseverança, de esforço, é saber entender que as coisas não chegam de uma hora para outra, mas que tudo é gratificante quando você faz tudo de uma melhor forma possível, né, e você tenta ir atrás, não desiste, é possível, e, assim, a minha frase favorita é never give up, nunca desista, não desista, né, que tem muitas coisas interessantes pelo caminho, que não é só paper, não é só ter sucesso na carreira, mas é a possibilidade de você aprender com gente do mundo todo, em todos os lugares, a possibilidade que essa área te dá de você ir para vários cantos, entender diferentes coisas e que a gente não tem que ficar restrito com um único item. Eu, na verdade, você poderia pensar, por que ela está trabalhando com galinha? Eu sou biomédica, sempre trabalhei com humano, então você tem que estar aberto a possibilidades e tentar integrar e fazer disso da melhor forma que você pode. Muito bom, Mizinha. Ô, Rogério, que cara brava é essa, meu filho? Dá um sorrisinho para nós. Sério? Bom, pessoal, obrigado, Miriam, obrigado, Zezinha, até para essa última fala sua de incentivo para os alunos, eu acho isso muito importante. Eu vou até frisar bastante para o pessoal assistir a aula depois no YouTube, justamente por esse pedaço também de incentivo de carreira, que eu acho muito importante também. E muito obrigado por ensinar um pouquinho mais a gente, por dedicar um pouquinho do seu tempo para participar aqui do Viroclube, e as portas estão sempre abertas para você vir aqui, para o pessoal também todo que está aí, professor Fabrício, professor Zezinho, participar aqui do Viroclube novamente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Gente, esse BV tá chegando, hein? Tá chegando, vamos lá. Aproveitem por mim, ano que vem estarei aí, viu? Quero ver. Ano que vem vai ser em Alagoas, hein, se der tudo certo. Olha que beleza. Pessoal, obrigado, viu? Semana que vem a gente não tem Viroclube por causa do congresso, mas na próxima a gente já tem. Obrigado, até mais, pessoal. Um grande beijo, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.